Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് theft and extortion. Theft and extortion are type of criminal offences as defined the Bharatiya Nyaya Sanhita. Section 303 theft. Theft taken without the victim's consent. Section 308 extortion. The victim's consent is unlawfully obtained through fear or force. Meaning of theft. Section 303 of the Bharatiya Nyaya Sanhita defines theft. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. Section 303 പ്രകാരം theft എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ്ലി ഏതെങ്കിലും മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അതിന്റെ പൊസഷനിൽ നിന്ന് വിത്തൗട്ട് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ ഓണർ അതിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് തെഫ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ്. ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ. ദ ഇന്റൻഷൻ ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ടു ഡിപ്രൈവ് ദ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഹിസ് റൈറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ്. The person committing theft must have an intention to cause wrongful gain or wrongful loss. Dishonest intention എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് വ്യക്തിയാണോ ഈ സർട്ടൻ പ്രോപ്പർട്ടീനെ അതിന്റെ പൊസഷനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും റോങ്ഫുൾ ഗെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ റോങ്ഫുൾ ലോസോ കോസ് ചെയ്യണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി. ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി മൂവബിൾ സച്ച് ആസ് ജ്വൽ, മണി ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് without consent. It must be committed without the consent of the owner. Change of possession. There should be change of possession of the property from the owner to the offender. Illustration നോക്കാം. A. Cut down a tree on Z's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession without Z's consent. Here, as soon as A has served the tree in order to such taking, he has committed theft. A puts a bait for dogs in his pocket and thus induces Z's dog to follow it. Here, if A's intention to be dishonestly to take the dog out of Z's proper possession without Z's consent, A has committed theft as soon as Z's dog has begun to follow A. Punishment for theft. Section 303, subsection 2. The punishment for theft includes first-time offenders, imprisonment of either description for a term up to 3 years or fine or both. Repeat offenders, second or subsequent conviction. Rigorous imprisonment for a term between 1 and 5 years and fine. Minor theft provision, value less than 5,000 rupees. For first-time offenders who return the value of property or restore the stolen property, punishment with community service. Specialized theft offences. Snatching. Section 304. Section 304 subsection 1 define the specialized offences of snatching. Theft is snatching if in order to commit theft the offender suddenly or quickly or forcibly seize or secure or grab or takes away from any person or from his possession any movable property. Punishment for snatching. Section 304, subsection 2. The punishment for snatching includes imprisonment of either description for a term up to 3 years and fine. Section 308, extortion. Whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induce a person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion. Extortion എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഹേർട്ട് കോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഹേർട്ട് കോസ് ചെയ്യാം എന്ന ഫിയറോട് കൂടി എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഡെലിവർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാല്യുബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെലിവർ ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റോർഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Illustration. A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. He thus induces Z to give him money. A has committed extortion. Essential elements of extortion. Intentionally use of fear or threat. The offender must intentionally instill fear in the victim. The threat
can be physical harm, injury, death, or even damage to one's reputation or property. The fear can be extended to any person, not just the victim. Dishonest inducement. The act must involve dishonestly including the victim to part with something valuable such as property, money, or valuable security. Dishonestly is a crucial element as it implies that the offender has a wrongful gain or unlawful motive. Delivery of property or security. For extortion to occur, the victim must deliver the property or security due to fear inducement by the offender. The crime of extortion is complete as soon as victim parts with the property because of the threat. Fear of injury. The term injury under the law is not limited to physical harm. It includes psychological harm, financial loss, or even reputational damage. The threat does not have to be immediate as long as the victim pre-receive a risk extortion can be established. Presence of the offender. In certain cases, especially in instance of robbery, the offender is present when the extortion occurs. However, in general extortion, the offender can be removed, such as by sending threats via a letter or electronic means. Connection between threat and property transfer. There must be a clear connection between the threat made by the offender and the subsequent delivery of the property or security by the victim. Punishment for extortion under Section 308. Section 308 of the BNS outlines specific punishment for extortion based on severity of the crime. Basic punishment. The punishment for committing extortion is imprisonment of either description, rigorous or simple, for up to 7 years, along with a fine. The term either description allows the judge to decide the nature of the imprisonment based on the facts of the case. Enhanced punishment. If the extortion involves the fear of death or grievous hurt, the imprisonment may extend to 10 years and the offender is also liable to a fine. This covers more serious threat where the victim's life or physical well-being is at risk. Extortion involving accusation. In cases where extortion involves threatening the victim with accusation of having committed a capital offense or an offense punishable with life imprisonment, the offender can be punished with up to 10 years of imprisonment and fine. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തെഫ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റോർഷൻ ആണ്. ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, 303യും 308ഉം. ഇത് രണ്ടും വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമാണ്. Thank you for watching this video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.